for a few seconds, I would like to take this opportunity to introduce the Africa Food Prize Committee, for those who may not know who they are. I will start with Dr. Wanjiru Rutenberg Kamau, a very distinguished scientist, a women's leader who has been championing work on the continent in the face of agriculture and development, but also bringing the voice of women to be part of this journey. I also have the opportunity to introduce Dr. Eleni Gabriel Madin, an Ethiopian who is working with UNDP today, but has been in the journey of this particular selection process and being a member of the prize. Even when it started as a Yara Prize, she's brought a lot of effort and energy to this work. She's been actually at the forefront of prep talking, thinking behind how the prize should be recognized in terms of the current, the past, and the vision. We welcome you to this panel and being part of this press briefing. I also want to take this opportunity to introduce Dr. Bilama from Mali, another distinguished scientist. He has worked with the African Development Bank for several years. He retired from the bank and joined a lot of work. He's doing a lot of work in the areas of, I would say, biotechnology, specifically on tissue culture. But his work has been known and created a lot of impact on the continent. And he brings a lot of value to the committee and has been part of the selection team that you'll be able to hear about the announcement this morning. Now I'd like to indicate that we are ready to start our press briefing. Your Excellency, committee members, I have not introduced the chair. You will hear his voice, but I need to take the opportunity because it is my prerogative as the head of the Africa Food Prize also to indicate that in February 17th of this year, the continent was honored to have been given the chair of the Africa Food Prize in the names of a distinguished African, a global leader in the face of agriculture and other development issues. His Excellency President Kikwete, the former president of Tanzania, now the current chair of the Africa Food Prize. You'll be hearing more from him. You'll have the opportunity to interact with His Excellency and his committee members to be able to know how the prize process and the prize selection took place and how we are coming to this stage. Your Excellency, I have the honor to invite you to the podium to make your announcement. Your Excellency. Distinguished members of the Africa Food Prize Committee, members of the press, ladies and gentlemen, we're gathered here this morning to mark another milestone for the Africa Food Prize. Over the years, we have recognized and celebrated outstanding individuals and institutions that are spearheading sustainable food systems in our dear continent, Africa. We are truly inspired by their commitment and dedication to eradicating extreme hunger and poverty on our continent. We have come a long way from when we first launched the 2023 Africa Food Prize nomination cycle on February 17th this year in Addis Ababa, Ethiopia. On that day, I appealed to the general public in Africa and worldwide, individuals and institutions, to bring to the Africa Food Prize Secretariat nominations of people and institutions they wanted to have them considered for the Africa Food Prize Award for this year, 2023. Our call for nominations was shared with partners from all corners of the continent and globally, and amplified through mainstream media, Africa Food Prize, AGRA, and AGRF websites, and of course, on social media. The Africa Food Prize guidelines were in both English and French to ensure that the process was as inclusive as possible. At the beginning, the response was slow, and we had to extend the deadline. It was after the extension we got a big flow of nominations.
Through this process, we saw a gradual increase in nominations from 101 recorded in May to 496 from 47 African countries by the time we closed the nomination process on 30th of June this year. All the nominations were reviewed against a set criterion by a team of technical experts from the Africa Food Prize Committee and Secretariat. The Africa Food Prize criteria assesses an initiative's contribution to poverty reduction and nutrition security, as well as improvement in the livelihoods through employment and job creation. The selection process also evaluates the potential of an initiative's scalability, replication, and sustainability. Before introducing the winner, I wish to once again thank my fellow members in the committee. As Boaz just said, they bring a wide range of experience, knowledge, and sound judgment to the difficult task of choosing the winner from hundreds of nominees. I'm grateful that at least today we have Ellen, we have Dr. Kamau, we have Mr. Birama Sidibe, but four other members are not here with us, or 3 other members are not here with us. Dr. Vera Songwe, Professor Cheryl, and Madam Ndidi. Madam Ndidi was with us yesterday. She had to leave. She had some family matters back home in Nigeria, so she left. Ladies and gentlemen, members of the press, the Africa Food Prize is a $100,000 award that seeks to recognize outstanding individuals and institutions that are leading the effort to change the reality of farming in Africa. Today, we catch a glimpse of such an institution and get to learn of the great movement they are inspiring and delivering to us. It is in this regard that it is my singular honor and pleasure to announce to you this year's winner. This is none other than the Pan-Africa Bean Research Alliance, PABRA. This winner was selected, as I mentioned, from a field of 496 nominees from 47 countries. We selected this year's winner for the institution's expertise, commitment, and partnerships created through the Alliance, which is present in many countries in Africa. PABRA was recognized for research and development of over 650 improved varieties of beans. They have 650 varieties of beans that they have discovered, they have made them available. And they have favorable characteristics. Some of their beans, they produce a lot of pods, making it profitable venture for smallholder farmers and traders. The yield is big, early maturing, and high yielding. Some of their beans can adapt to climate change and variability. They are resistant to high temperatures. In Kiswahili haziathiriwi hata na ukame. Some of their beans are nutritional because they have zinc,
and iron. They are rich in zinc and iron. Some of their beans are not prone to parasitic loss. They are resistant to pests and diseases. It's on the basis of that Pabra has become the winner. These bean varieties are consumed by over 37 million people in Africa, and the demand is still growing. We have faith that the Bean Alliance can achieve. Some of you must have heard the bean is how campaign. That we believe. Let me speak. These bean varieties are consumed in over 37 countries by over 37 million people in Africa, and the bean demand is still growing. We have faith that the Bean Alliance can achieve much more. Some of you must have heard of the Bean is How campaign. Thus, we believe that this achievement will only fuel this movement to scale to greater heights. Furthermore, the Africa Food Prize recognizes the importance of the collaboration model adopted by Pabra, enabling stakeholders to network, share resources, and lessons learned. On behalf of the Africa Food Prize Committee, I would like to extend my warmest congratulations to Pabra for this prize. We urge you, under the leadership of so many leaders that have led the organization, including the current one, Dr. Jean-Claude Rubiogo, Bean Program Leader and Pabla Director, to continue with your endeavors and good work in the years to come. Please join me in congratulating the winner for 2023. I thank you for your kind attention. Pabla, stand up. Congratulations. Congratulations. This is the director of the institution that has become the winner this year. Over to you, boss. Wasio kanisumbua baadaye. Local frequency, eh? Tunatumia masafa ya Kikwere sasa. Kama mnavyofahamu, tarehe 17 Februari mwaka huu, mimi nilichaguliwa kuwa mwenyekiti wa kamati ya tuzo ya chakula ya Afrika. Na tarehe 17 nilitangaza tukiwa Addis Ababa kwamba tunayaambia dunia walete mapendekezo ya mtu au taasisi wanaona inafanya kazi nzuri sana ya kuendeleza kilimo na chakula barani Afrika, ili iweze kupata tuzo ya Afrika kuhusu chakula. Baada ya pale tukaanza kupokea mapendekezo, lakini tukaona ile kasi imekuwa ndogo, kwa sababu tunataka tupate mapendekezo mengi kadri inavyowezekana. Mpaka ilipofika mwezi Mei tulikuwa tuna mapendekezo 101. Tukasogeza muda mpaka mwisho wa Juni 30. Na tuliposogeza muda pale tukapata mapendekezo 496. Baada ya pale yuko kamati ya wataalam, iko pale Agra, makao makuu, na wataalamu wengine,
wakafanya kazi ya kuchambua mapendekezo yote yale 496. Baadaye wakapanda orodha ya 19. 19? You got a list of 19. Yes. Wakapata 19 ambayo yalikuwa yale sasa ndio wanadhani yafikiriwe. Katika mapende yale 19 yakaletwa kwenye kamati yetu. When was the 4th of August we met? Yes. Tarehe 4 na 5 mwezi wa 8 tukakutana hapa Dar es Salaam kwa wale walioweza kufika, na wengine wameweza kujiunga na sisi siku hizi kwa kutumia njia ya mitandao, internet. Tukafanya uchambuzi, tukaenda katika yale 19, tukabaki na mawili, what remain with 2. Tupabaki na yale mawili, tukaunda kamati ndogo ya sisi kwenye kamati. We set up a small committee of this committee. Sasa wafanye uchambuzi katika yale mawili yaliyobakia, lipi sasa iwe ndio mshindi. Na katika uchambuzi wa hayo ndio imepatikana hili shirika, taasisi inaitwa Pabla. Kwa sababu mwenyewe yupo hapa, baadaye atakuja ataeleza wanafanya shughuli gani, lakini hili ni shirika ambalo lina shughuli yake ni utafiti na maendeleo ya mbegu za maharage. Na katika miaka yote waliofanya kazi wameshakuwa na uvumbuzi wa mbegu za aina 650. Na mbegu hizo kama nilivyokuwa nimeeleza pale, ziko zile ambazo sifa yake kubwa zinazaa sana. Kwa hiyo mkulima anapolima hizo anapata mavuno makubwa. Lakini ziko ambazo pia zina uwezo wa kuhimili mabadiliko ya tabia nchi, hasa katika mazingira ya joto. Lakini mbegu ambazo pia zina lishe ya kutosha, zina madini ya zinc na madini ya iron. Lakini pia mbegu ambazo pia zina uwezo mkubwa wa kuhimili maradhi ama ya wadudu au magonjwa mbalimbali. Kwa hiyo hao ni Pan-African bean, ndio kamati yetu ndogo ikawachagua, wakatuletea sisi kwenye kamati, tukasema chaguo lenu, pendekezo lenu sawa sawa. Na ndio ambaye mwaka huu shirika hili limechaguliwa kwa kazi kubwa na nzuri wanayoifanya ya kuendeleza lishe nchini barani Afrika na hususan kwenye eneo hili la maharage. Kwa hiyo ndio mshindi leo jioni. Mshindi huyo atakabidhiwa rasmi tuzo na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Mama Samia Suluhu Hassan, katika shughuli itakayofanyika pale Ikulu Dar es Salaam. Tuzo yenyewe ni hii hapa, hii sura yake ndio hiyo. Lakini mnavyoiona hiyo, thamani ya tuzo anayopewa ni $100,000. Kwa shilingi za Kitanzania shilingi ngapi hizo? Milioni 250 ndio tuzo inayopata. Kwa hiyo kama akishinda mtu binafsi mambo mazuri. Kama anashinda mtu binafsi, lakini imeshinda taasisi hapa, imeshinda institution. Kwa hiyo mkurugenzi hawezi kujigawia mwenyewe, lakini hizo picha mnazoziona hapo ndizo za watu ambao wamepata tuzo. Hebu angalia 2012. Hiyo ndio ilikuwa mimi nikiwa rais na tulifanyia hapa kwetu Arusha pale. Ndio ilitoa tuzo hiyo na wakagawana wawili. Huyu wa juu Ellen the picha amezikosea. Huyu wa juu ndio Dr. Agnes Kalibata. Sasa hivi ndio rais wa AGRA.
Mama Agnes Kalibata. Na huyo wa kwanza ni Agnes Kalibata, wa pili Ellen. Ndio yule pale. Yule dada yule. Ameshawahi kupata tuzo hiyo. Kwa hiyo mambo mazuri. Si mnamuona hivyo takata hivi. Haisemi uongo. Kwa hiyo hii ni tuzo kubwa sana. Ni tuzo kubwa ambayo AGRA inaisimamia na kila mwaka. Sasa mmeona wamekuwa wana science wengi wamepokea hiyo tuzo. Basi na sisi tuombe Mungu siku moja tutapata na Mtanzania atakuwepo kwenye hiyo. Kwa hiyo jamani, hiyo ndio habari yenyewe. Kama kuna maswali ulizeni sasa. I was using the other frequency. Yes. Yeah, because I'm local, otherwise they will disturb me outside. Sema kwa Kiswahili. So I finished. Okay, questions? Kadoshi TV. Yes. Hiyo mpya hiyo. Na inaandika masuala ya uhifadhi na utalii basi. Yule inaandika mambo mengine yana connection na hiyo sekta. Ndio. Sasa jambo zuri kwa recognize hao wanaofanya vizuri wanapewa tuzo na nimeona ni tuzo nzuri na inafaa kubwa. Sasa kama mwenyekiti nilikuwa na swali moja. Ndio. Hamjafikiria hata waandishi wa habari na wenyewe wakutengeneza mazingira ya kupata hizi tuzo, kwa sababu ndio watakuwa mstari wa mbele wa kuandika haya yanayoongea, kwa sababu hii tuzo haiji hivi. Nimesema maharage huwa na lishe resistant na whatever. Sasa wachambuzi wazuri wa haya mambo wakipeleka huko hiyo na manufaa ni wanahabari. Sisi tunaingia huko kuandika tuzo zenye viwango hivi. Nashukuru sana. Birama, let me say that his question is, you're only recognizing the scientists and those other guys. When are you going to give this award to journalists? Ellen, can you answer that? No. No, of course. Nisema kwanza kwa Kiingereza. Our committee just receives proposals. We are sourcing and we are not sourcing proposals. So if there is going to be someone who would recognize a journalist who has made an important contribution towards advancing the Africa food security agenda, and is brought to our committee, we would definitely look into that. Nachosema sisi kamati yetu hatuambii tuleteni watu fulani. Sisi tunapokea mapendekezo. Sasa tukipokea yale mapendekezo, hata kama atakuwa amependekezwa mwandishi wa habari, kama ataeleza vigezo, amefanya hivi, kwa hichi alichokifanya kimesaidia, kimehamasisha kuendeleza upatikanaji wa usalama wa chakula barani Afrika, atapata tuzo hiyo. Lakini sisi wenyewe hatuwezi kusema sasa tuleteni waandishi wa habari. Sisi tunatoa hiyo tuzo tu. Yes. Mmenielewa? Yeah. Ni watu tu. Hata na unajua tunapotangaza pale, tunatangaza tu, mtu yoyote anadhani kwamba kuna taasisi inastahili kufikiriwa kwenye tuzo, walete. Tumeota majina 496. Kwa hiyo na waandishi wa habari wanaweza kuwemo tu. Ila sasa lazima upate mtu wa kuchombezea pale. Ukimkosa basi. Yes, madam. Ndio. Maharage?
Mbegu ya maharage. Jean-Claude. Hai mtamu. Ya, sasa kwa hilo swali la kwanza hilo, huyu bwana huyu ndio amepewa tuzo. Atakuja kusema kidogo, maneno mengi atasema usiku atakapokuwa amekabidhiwa. Maana hapa naiona hivi wala asisogelee. Hajapewa hapa, tumemtangaza tu. Inawezekana kati ya sasa na wakati huo tunaweza kubadili mawazo. Lakini haitatokea. Kwa hiyo huyu atakapokuja kuzungumza, muulize. The question, Jean-Claude, is, unaelewa Kiswahili? Basi umeelewa hilo swali lake, kwamba utakapokuja kuzungumza ueleze, je, mbegu hizo zitapatikana vipi? Na zinapatikana kweli ama tu ni mmebakia mnafanya utafiti wa sayansi alafu mmekaa nazo, lakini mbegu zenyewe kuzitafuta watu hawazioni. Kwa hiyo sasa maoni yangu kuhusu mkutano. Tanzania inaupokea mkutano huu mara ya pili. Mara ya kwanza mimi nikiwa rais, na wakati ule rais wa AGRA ni Kofi Annan. Tulifanyia Arusha pale Burudoto, tulifanya mkutano huo kwa mzuri, na katika mkutano huo ndio tumetoa hizo tuzo hizo. Akapata Ellen na akapata Agnes Kalibata. Agnes Kalibata sasa hivi ndio mkubwa wa AGRA. Tutakwenda kumuona yule mama, naye alishapata tuzo. Ellen alikuwa ndio CEO wa taasisi moja muhimu pale pale Ethiopia inayoshughulikia biashara ya mazao. What was the institution? The Ethiopian Commodity Exchange. Na mimi nilipokwenda kutembelea hiyo Ethiopian Commodity Exchange, nilivutiwa sana na kazi wanayoifanya. Ya kuhusu bei za mazao, ili wakulima waweze kupata bei ya uhakika, ili waweze kupata malipo yanayostahili kwa jasho lao. Na hata tulipokwenda kule tulizungumza naye na tukaanza kutengeneza utaratibu wa kuanzisha commodity exchange hapa Tanzania. Sijui wamefikia nayo wapi sasa hivi. Unaona? Sasa umuhimu wa mkutano huu umeshaelezwa sana. Nadhani na makamu wa rais ameeleza, Dr. Mpango alipozindua, na hakika na rais leo atakomelea. Huu ni mkutano ambao unakusanya viongozi wa serikali, wakuu wa nchi, mawaziri, unakusanya wafanye biashara, private sector, wanaojihusisha na kuendeleza kilimo, unakusanya watu binafsi, watu mbalimbali, taasisi kama hizo za utafiti. Ndio maana ukitembea kwenye hayo mabanda hayo, unaona shughuli mbalimbali zinazofanywa za kilimo. Huu ndio mkutano pekee ambapo jitihada za kuleta mageuzi ya kilimo Afrika zinapoonyeshwa. Na kwa sababu imefanyika Tanzania hapa, kuna showcasing, na sisi naye tumejinasibu, tumeeleza nini kilichokuwepo hapa Tanzania kinachofanyika. Kwa hiyo ni mmoja mkutano muhimu ambapo nini kinachofanyika sasa hivi, hatua gani imefikiwa katika maendeleo, uvumbuzi gani mpya umefanyika kwa ajili ya kuendeleza kilimo, ndio mahali pake hapa na wafanye biashara. Lakini pia katika mkutano huu kuna inaitwa deal room, mahali ambapo sasa wale wawekezaji wanakutana na viongozi wa nchi mbalimbali kutoka nchi mbalimbali. Hapa ni Afrika nzima iko hapa. Na huu ndio alikuwa anaeleza juzi Dr. Karibata kwamba ndio mkutano uliokuwa na wawakilishi wengi kuliko mkutano mwingine wowote Afrika, ndio wa kwanza huu. Unaona?
na kwamba imefika mahali tu wamesimamisha sasa maombi ya watu kuja. Nadhani wamefikia karibu 5,000. Ni wengi sana, lakini wote wanakuja kwa ajili ya kujifunza kinachoendelea, lakini pia wako wanaokuja kwa ajili ya kuwekeza. Ni fursa hapa, viongozi wote wa nchi wako hapa, nchi zote zimewakilishwa hapa. Kwa hiyo kama unataka kwenda kufanya biashara, kuwekeza kwenye kilimo Ivory Coast, utamkuta mwakilishi wa Ivory Coast yuko hapa. Wa nchi gani? Wako hapa wote. Kwa hiyo ni mahali ambapo watu wanaingia, watu wenye wataalamu mbalimbali, wanasayansi, watafiti, wanakuja kuelezea tafiti zao, kwamba sisi kwenye mbegu, mzee hapa yuko na maharage yake, mwingine atakuja na mbegu za mahindi, mwingine atakuja na mbegu za mpunga. Kila watu wanakuja hapa na wanasayansi wako, ni mkusanyiko mkubwa wa aina yake. Ni kama vile unaweza kusema ni maonyesho ya kilimo, lakini katika ngazi ile kubwa. Inaonyesha, inakusanya utafiti na lakini katika ngazi ya Afrika nzima. Naam. Ndio. Ndio. Naona kuna ndugu wangu wa Kipare hapo anaitwa Victor Mfinanga. Alishawahi kupata tuzo 2008. Ndio. Sasa swali langu lilikuwa nataka kujua wewe kwa nafasi yako. Hii uwepo wa ushiriki wa Tanzania wachache au kupata hii tuzo, umejipangaje katika nafasi hiyo sasa ya swala ya kama mwenyekiti wa huo mambo ya chakula kusaidia Watanzania kuingia katika hizo, maana kwanza kufanya tafiti na vitu kama hivyo. Lakini swali la pili lilikuwa ni kuhusiana nakumbuka wakati hujaondoka madarakani ulikuja na wazo la kuwepo na uwekaji wa virutubisho kwenye vyakula. Uwekaji wa virutubisho kwenye vyakula. Food fortification. Na ile ulifanya vile baada ya kuona kinachozalishwa kule hakina hivyo vitu. Ndio. Na mkutano kama huu, lugha kubwa inayozungumzwa hapa ni swala la kuzalisha kwa wingi, lakini teknolojia na biashara kubwa ya kilimo. Ndio. Kuna changamoto ya uzalishaji wa chakula venye virutubisho, hasa kwa kutumia, kwa sababu mbegu zinazotumika sio za kizamani, za asili, ni za kisasa. Labda hili wewe unalionaje, kwamba mikutano kama hii na swala la kuweka msukumo wa swala la kuwepo kwa vyakula, uzalishaji wa vyakula ambao vina virutubisho na sio kufikiria biashara zaidi? La kwanza, swali lake huyu anataka kwa sababu mimi natoka Tanzania ndio nikapendelee. Haiwezekani. Hatuwezi kufanya hivyo. Watu alishinda mfumo yule Msuya kwa sifa tu. Anachukazi anayofanya kwenye field imetambulika, akapata tuzo. Naona. Kwa hiyo ikiwa mapendekezo ya Watanzania, na yamekuwepo mapendekezo ya Watanzania, lakini safari hii imeshinda Pabla. Kwa hiyo tusikate tamaa, tuendelee tu, kila mwaka mapendekezo yatolewe, uchambuzi utafanyika, lakini hatuwezi kupendelea kwa sababu mwenyekiti pale ni Mtanzania basi na Mtanzania naye apate dola 100,000 kwa upendeleo. Hatuwezi kufanya hivyo. Tukifanya hivyo na heshima ya hii kamati itakuwa imekwisha. Sasa kila mtu sasa mwaka huu, kwa sababu natoka Tanzania, Dokta hapa anatoka Kenya, kwa hiyo mwaka ujao tutampendelea Mkenya. Dokta pale anatoka Ethiopia, mwaka unaofuata Ethiopia. Birama anatoka Mali, mwaka unaofuata Mali. Hatuwezi kufanya hivyo. Hatuwezi kufanya hivyo. Inachaguliwa kwa ubora, kwa misingi na vigezo vilivyokuwepo. Katika mkutano huu, swala la lishe ni miongoni mwa mambo yanayozungumzwa. Kwa kama mna interest na hiyo, angalieni tu kwenye ratiba. Which segment is discussing nutrition? Nipo nutrition, yani tunazungumzia usalama wa chakula, lakini chakula kilicho bora. Na kwa kutambua hilo ndio maana tumezungumzia bwana maharage hapa amechaguliwa. Na tumeeleza moja ya sifa yake ni kwamba maharage hayo pia yana lishe. Maharage ambayo yanapambana na ukame, maharage ambayo yanazaa kwa wingi, maharage ambayo yana lishe, iko iron na zinc. Iron ndio damu. Ukikosa madini yako, chuma kikosekana kwenye damu, unapata matatizo ya upungufu wa damu.
Unaona? Na zinki muhimu sana. Hata wakati ule wa corona ule, watu walikuwa wanaambiwa watafute sana vyakula vyenye zinki kwa sababu inasaidia sana kwenye kinga ya mwili. Maharage hayo ya aina hizo yapo, unaona? Yanayoweza kuhimili maradhi na wadudu. Sasa kwa hiyo ninadhani hayo yote yamezingatiwa, na katika mkutano huu kila kipengele muhimu kinachohusu lishe, watu wa mpunga wapo wanazungumza habari ya mpunga hapo, watu wa mahindi wanazungumza mahindi, wa maharage wanazungumza maharage, wengine wanazungumzia masuala ya biashara ya mazao, wengine wanazungumzia habari ya lishe. Watu wapo katika yote hayo, yamezingatiwa katika mkutano huo. Nadhani tuangalie tu ratiba ile, naweza kwenda kuchagua ile segment unayoipenda, naenda kashiriki. Basi nadhani ndio. Ndio. Tuzo. Sawa. La kwanza, Tanzania inaanza jitihada hizo. Building better tomorrow. Na leo rais anazungumza na vijana. Leo Rais Samia anazungumza na vijana. Anazungumza na vijana na hasa ushiriki wao kwenye kilimo, na kwa nini kilimo kina matumaini makubwa ya ajira. Huko kwingine huko hizi ajira za kuajiriwa hizi, wakitangaza nafasi 100 za uhamiaji wanakwenda watu 4,000. Sasa kule matumaini ni madogo. Lakini kilimo ndio inaweza kuabsorb wote. Lakini kilimo cha namna gani? Sasa ile building better tomorrow ndio ambayo inakuwa inatoa majawabu ya hayo. Wizara ya Kilimo inafanya, Wizara ya Kilimo inafanya hiyo chini ya uongozi wa Hussein Bashe, waziri. Ndugu Msigwa ananikumbusha hapa, mjadala wa lishe utafanyika leo mchana. Basi mtatafuta chumba chake, mtakwenda. Kila kitu hapa kinazungumzwa, kinachohusu chakula na lishe kipo. Lakini nachosema ni kwamba ni jambo ambalo kwanza lazima tuwe compliments kwa rais na serikali kwa kuona namna gani ya kuwahusisha vijana kwenye kilimo. Vijana jembe la mkono linawapa taabu kidogo. Lakini sasa ukiambia ile jembe la mkono tena afadhali ile la Kisukuma, lakini ile la Kikwere la kuinama kabisa kile kijembe kile kidogo kile vijana kule huwaoni. Angalau la watani zangu lile tunaita sisi ngwamba. La Wasukuma kidogo lina nafuu, lakini sisi ile kule kwa shemeji zangu wanaita chingondola, ile unainama kabisa hivi. Sasa building better tomorrow ina focus zaidi katika kuwashawishi vijana waingie kwenye kilimo, na wameanza. Mimi nadhani tuone namna gani tuitambue hiyo, na ninyi waandishi wa habari itambueni vizuri ile initiative ya rais na serikali, ielezeni, mwashawishi vijana waweze kujitokeza. Ule mfano utakaotumika pale unaweza ukaendelea kuweza kuendelezwa. Lakini ni kweli kabisa kwamba kilimo kinatoa fursa kubwa ya ajira kuliko sekta nyingine yoyote. Sasa kwa mimi nimalize ili huyu bwana tumpe mkono rasmi aseme, naye mumsikie, lakini maneno mengi atayasema kule atakapopata hiyo tuzo. Hapa mtamuuliza maswali. Kwa nini maharage haya mbegu inapatikana? Mimi pia ningimpata mapema ningemuuliza. Nilikuwa Angola juzi na kuuliza swali utalisemea. Nilikuwa Angola juzi nimekuta maharage meusi, black beans.
ambayo sisi kwetu hatuna, alafu matamu sana. Kumbe unajua na mwenyewe. Kwa nini sasa hakuna mbegu za maharage meusi? Unajua nilichokuja kujifunza duniani huko. Unajua sisi hapa watu wanadhani kula maharage ni kitu cha umaskini. Kule jamii hii ya Spain na Wareno, chakula chao chote kikikosa maharage hawajapata chakula. Wewe ukienda Spain kule, ukiruka maharage wanakushangaa kweli, kwa sababu maharage ndio chakula chenyewe. Simumsikie nani bwana Polepole akihimiza kwamba Cuba kule kuna fursa ya kwenda kuuza maharage. Kwa hiyo wale wenzetu wale wa jamii ya wazungu wa Spain na Wareno, maharage ndio chakula chao kikuu. Mimi mara ya kwanza nimekwenda sehemu inaitwa Monterrey, nilipokuwa waziri wa mambo ya nje. Restaurant, kila unapokwenda kwenye restaurant lazima maharage ndio chakula. Nikauliza, sema bwana, huku kwetu sisi ukikosa maharage ni kama vile hujara, kama watani zangu wakikosa ugali. Thank you so much, Your Excellency. We know we are, with the press, we are running short of time, but I would like to request each of the committee members, starting with Dr. Birama, to make a statement of congratulations, and then Dr. Leni. Yeah, I'm very pleased and honored to have been and still be part of this panel chaired by His Excellency President Kikwete. And I really want to congratulate this year's winner. And you heard all the story behind the groundbreaking result they had. Beans is not the main food in our area, but still coming now, people appreciating beans. And also me, myself, I visited the stand and I was impressed. I didn't know that green could be red or whatever. We know only white green in our side. So yeah, white color. So warm congratulations. Thank you very much. Thank you. For my part, as His Excellency has said, the Africa Food Prize is really the utmost recognition of excellence in this area, in this sector of agriculture and food systems on the continent. So it is really a great recognition of the Pan-African Bean Research Alliance, PABRA. And I want to just encourage you, PABRA, to use this platform, to use the recognition of excellence that you have received to go further. And you are in very good company. His Excellency mentioned a few of us, but if I may add some others that maybe others should also know, the current president of the African Development Bank, Dr. Akin Adesina, is also an Africa Food Prize laureate, as is also the former president of the International Fund for Agricultural Development, IFAD, in Rome, Kanayo Nwanze, who is also a recipient of the Africa Food Prize, and many others that are really very, very notable in their fields. So across the fields, whether it's in business as well as research, science, as well as the whole chain from supply to consumption. So I think that this is a very exciting recognition. In my time as a member of the Africa Food Prize, this is the second time that an institution is being awarded rather than individuals. I think the last time was the International Institute for Tropical Agriculture, IITA, in Nigeria. So this is the second time that we have an institution. So it's a little bit unusual. And to that I also forgot Professor Eric Dankwa, last year's laureate, is also right here in the room. But to focus a little bit on the fact that we have awarded an institution, I think that comes with also a unique honor, but also a unique responsibility, because it is not a lifetime
of an individual, but really the recognition of a sustainable institution. I would also like to encourage PABRA to think of its legacy beyond this prize. So again, congratulations. Nikiwa Mkenya sijui kama nijaribu kuongea Kiswahili. Ingawa Watanzania mnapenda kutuchekelea sana tukijaribu Kiswahili. Lakini wacha nijikakamue. Mshindaji na taasisi iliyoshinda tuzo hili mwaka huu, congratulations. Kwetu imekuwa muhimu, at least kwangu, imekuwa muhimu kujua kwamba maharage is a crop ambayo iko very gender sensitive, very inclusive. Mwandishi aliuliza swali kuhusu mbegu kupatikana kwa wamama. Tunajua maharagwe ni mmea ambao unatumika sana kwa nyumba. Na kuchukua, sio cash crop kama kahawa, kama chai, ni mmea ambao kwa lishe na kwa economy ya familia ni mmea ambao ni muhimu sana. And that has been really important kuwa na taasisi ya Kiafrika, local African institution ambayo inapa kipaumbele such an important household crop. Congratulations for that. Let me, Professor Dankwa, stand up. He's the one who got the award last year. He's from Ghana. Alikamata $100,000. Members of the press, you will have the opportunity to interact with the winner now that is already announced. You can ask more questions. But in the meantime, you will release excellencies, the committee members, because they have other sessions that are starting up now. Would like to hear a key award when they are still here and have a picture with them before they leave. And then they'll be able to leave. And then you can interact with the winner later. Yeah. So you'll make a statement immediately and a very short one, and then you'll have, they'll hear from you. My name is Rubiogo Jean-Claude. I'm the leader of the Global Bean Program and the director of the Pan-African Bean Research Alliance, affiliated to Alliance of Biodiversity International and SEAT. I'm based in Nairobi. That's a few of my introduction. I really thank His Excellency and his committee for selecting PABRA. I will not go to the details, but I really appreciate. As you indicated, we have been given bean importance, and beans is really inclusive crop. We have done transformation in Ethiopia and many other countries. So I really appreciate also your presence. Sorry for being late. I was held up by the traffic. The interest these guys, are you doing any work in Tanzania? Right, so let me just come back to the question that she asked. Yes, actually for the last 10 years, we were able to double the productivity of beans in Ethiopia, in Tanzania. We collaborate closely. TARI, the Tanzanian Agricultural Research Institute, is a member of the Pan-African Bean Research Alliance. And then we have 10 seed entrepreneurs in Tanzania taking the seed, the variety released by TARI, to go and multiply them. And then there's like crop bioscience, Beula, Meru Agro, and several others as well. So they take it, then they give to the QDS producer, the quality declared seed producers, ambayo wana produce seed karibu na wakulima, na ndio wakulima wengi wanapata mbegu kutoka kwa hizo QDS producers. So in Tanzania, we have, together with the TARI, we have released 49 varieties, ambaye hizo za madini ya chuma na zinc zipo hapa 6, tuko hapa Tanzania. So zinapatikana kwa wingi, na mama na wakulima wakitaka watachukua kwa either kwa TARI ama kwa hizo company ama kwa wao ambayo QDS producers wako nchini. Oh, right. Wacha hiyo swali ya black beans. They have more starch than any other beans. People don't like them when they boil them because probably the color. People like mixing with the rice, chapati becomes dark. People don't like it.
But once you do like paste, that's what many people do. You paste it, you can make a burger of beans, is the best you can ever have. You paste hummus, you know hummus, like chickpea, it's good. So it has a good starch and highly palatable. And it has more nutrients more than any other beans. Thank you.